In 2007, as chair of the World Commission on Protected Areas, I was very pleased to be able to announce the establishment of the Kenton Miller Award, the Miller Award for Innovation in Management of Protected Areas. I'm very proud of this award for two reasons. One, it provides an opportunity for us to recognize individuals who have brought innovation through their policy work, through their tool development, or field practices in terms of developing new ways of addressing the management of protected areas and thus assuring the well-being of humans and certainly the integrity of ecosystems within these areas. On the second level, I find this to be particularly important in the view that it recognizes Kenton Miller. Kenton Miller, who served 3 times as the chair of this commission, has also been a mentor to many people because of his research, his teaching, his field practices, and his conservation ethic has provided leadership to many, and in that respect, we find a way of recognizing Kenton for all his contributions. I've asked Kenton to give you an introduction to the 2 previous winners and the winner of this year's award, the Kenton Miller Award. Thank you. In 2007, Eliodoro Sanchez from Colombia was the first recipient of the Kenton R. Miller Award for Innovation on Protected Area Sustainability. He found a way to work with unemployed rural fishermen in the wetlands of northern Colombia to combine their experience with his science and his technology. Why? Because mangrove forests generate multiple benefits by protecting shorelines from storm surges, providing nursery grounds for fish and marine life, and nutrition and income from fishing for local communities. And many of Colombia's great minds agree. His work has been transformative. El trabajo de Eliodoro ha sido supremamente importante para Colombia en muchos temas. El manglar y la conservación del manglar se vuelven una de las principales riquezas y la forma de vida de muchísimas comunidades locales. La conservación de la naturaleza se vuelve un mensaje positivo en una Colombia que en su área rural tiene muchos conflictos, muchas dificultades y muchas carencias. El profesor Eliodoro en términos de lo que es la restauración de ecosistemas de manglar, y él ha sido el pionero en lo que es la restauración de ecosistemas de manglar. No queda solamente inscrito en sus investigaciones para la preservación de los manglares, donde define unas metodologías muy bien articuladas en zonificación, en caracterización por unidades, con un complejo e integral examen de variables económicas, sociales, culturales, políticas, que luego derivan precisamente en toda una hermenéutica jurídica que ha sido adoptada por el Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas regionales y la misma academia. El proyecto de restauración más importante que ha habido en Colombia y creo que en América Latina para restaurar un sistema manglar. After orienting us to our route, Eliodoro takes us into the mangrove forest. Y lo importante, pues que ya se sabe en el mundo entero, es que no es solamente la madera de los árboles de mangle, sino la cantidad de productos, ¿sí?, de la fauna y de otras plantas que pueden ser utilizables. ¿Sí? A local community leader explains to us the importance of the mangrove forest to their fishing community. Que la visión que tienen del manglar es como sentir algo propio, de pronto aprovechando cuando se puede y también trabajando por el mejoramiento del bosque. El bosque va a estar ahí. Hasta ahora estamos bien porque tenemos gente ya capacitada. Duramos trabajando en él 6 años para lograr la recuperación del bosque. La gente empieza a trabajar, pero no pensando en cuánto me voy a ganar, sino que voy a recuperar el bosque y a la vez voy a recibir una plata, pero no se sabe cuánto hasta que no se termina. The mangrove was destroyed by several causes.
One was overcutting of the wood. Second was sedimentation coming down from upstream engineering works. And third, building highways back in the 1960s that cut the natural flow of fresh water, leading to pockets of high salinity that killed larger areas of mangrove forests. Eliodoro worked with local fishermen to dig out new canals to once again allow fresh water to flow and reduce the salinity and high water temperature. Aquí no había una sola planta, esto tenía aproximadamente aquí unas 400 hectáreas de mangle que se habían muerto de hacía como 18 o 19 años. Eso aquí no había nada, ni más nunca nació nada. Cuando llegaron los señores con el proyecto que vinimos y lo traímos aquí, se interesaron mucho. Bueno, entonces se hicieron los canales y comenzó a entrar el agua. Cuando hicimos las primeras siembras, la verdad es que las temperaturas aquí en verano logran ser hasta de más de 45, 50 grados. Y comenzamos a sembrar, entonces llegamos a un acuerdo de sembrar en montículos, que son esos mogotes que usted ve ahí, eso eran montículos que hacíamos de tierra, la misma tierra, para que cuando llegara el agua sembrábamos, cosa que cuando se calentara el agua no iba a sufrir la planta. De ahí el producto que dio la idea pues, que tuvimos coordinada aquí con los señores del proyecto. Taking advantage of the mangrove project, Giovanni Ulloa and his team took measures to restore the alligator population that was heavily decimated in years past for the leather industry. El proyecto de conservación se vuelve como un hijo de los planes de manejo de manglares, y esa es la gran integralidad que le estamos dando al manejo de un área protegida. Logremos consolidar realmente el uso sostenible para beneficio tanto del manglar como también de las comunidades locales, ya que la idea primordial es que las personas que se relacionan con estos recursos de alguna forma también obtengan unos beneficios más que los ecológicos y los sociales, también económicos. Ahí va. Libre. In some restored areas, local fishermen have opened small-scale tourism enterprises. By taking local visitors into the mangrove canals in boats of their own making, they are earning new sources of income that benefit the local community. This then is the heart of Eliodoro's innovation. He created a social environment in which people who seldom work with those outsiders were willing to work with him on this project. They pulled together their know-how and his science and technology to create an approach to restoration that actually works. Testing different options and finally coming up with a method that would enable the mangrove ecosystem to once again be restored. Returning to shore, the local school kids welcome us. They are aware that their fathers will once again bring home fish for their table, an income to improve their lives. Mark has almost single-handedly made management effectiveness a global issue, and having achieved that, he's actually led the development of the WCPA Management Effectiveness Framework, and then he has helped develop the tools and approaches that are in use around the world to assess how effectively parks are being managed. Governments were increasingly asking managers to assess and report on the effectiveness of the management of protected areas, but we had very little information on this. So I decided to focus my research on developing practical and easily applicable methods for assessing, reporting on and improving the effectiveness of management of protected areas. Mark was very much involved in the development of the New South Wales program called the State of the Parks program, and it was a world first in that it defined and analysed the management effectiveness in over 700 parks in New South Wales. And the great thing about the program, which Mark helped us fundamentally in developing, was that it was very practical. It was really an effective tool for our rangers to be able to use to understand what's happening in the park system,
and to analyse what the pressures were on the park system. Together with colleagues such as Dr. Leverington from the University of Queensland and the UNEP World Conservation Monitoring Centre, we've been able to locate assessments of management effectiveness of protected areas in more than 126 countries, and more are being added on a regular basis. The first time I ever saw Mark's name in print was right after I had turned to a colleague of mine and said, now this is something I can really use. Who wrote this? It was an early draft of the WCPA guidelines for measuring management effectiveness. It's a practical, focused management evaluation framework. It is very, very applied. It was developed with practitioners over many years, and it is really designed to actually work and be used practically. Non-government organisations, international institutions and governments have worked together on this issue of assessing and improving the management of their protected areas. Groups such as WWF, the Nature Conservancy, the World Bank, the Global Environment Facility, the World Conservation Monitoring Centre, and governments in countries such as Finland, South Korea, India and Australia have all been instrumental in advancing this work. Mark's work helps us in discussions with Treasury because what it does is convert conservation into numbers, and really numbers are the only thing that Treasury officials understand. And if you can describe the challenges that you face in numbers, then you're much better placed to have a debate inside government as you can show what's being achieved and the challenges that are ahead of you. I just think that this is a marvellous award, and it's a marvellous recognition for some really world-class work which will help save species all around the world. It'll help protect natural environments. The beneficiaries of Mark's work are this generation and generations to come. He's provided to the world an elegantly simple framework for tackling a very complicated problem, and we'll all be benefiting from that for a long time. Al sistema de áreas protegidas de México le hacía falta algo, y ese algo son las tierras silvestres. Primero avanzamos en conservación de la biodiversidad, después avanzamos en incorporar a las comunidades a la conservación, y hoy en día la frontera de la conservación es, sin descuidar lo anterior, atender el carácter silvestre, que México es uno de los últimos países del mundo que se puede dar ese lujo. Que sabemos que la conservación para la vida de las ciudades es elemental. El 60% de la producción de agua sale de aquí, esta zona. Estamos hablando de 4 millones de gente. Y pues yo creo que sí es importante la conservación de la ciudad, pues es la que se beneficia, ¿no? Y bueno, los reconocimientos que ha tenido Ernesto en lo particular y la comisión en lo general han sido tan importantes que vale la pena resaltarlos, y no por una cuestión de culto de la personalidad, sino porque son el resultado de un trabajo nacional e internacional que es visto por muchos. Y creo que eso sitúa a México en un papel muy diferente de ser el gran depredador. Bueno, las tierras silvestres es un concepto que se dirige a las pocas tierras prístinas que todavía pudieran quedar en el mundo. Entonces son de importancia primordial el identificarlas, el ubicarlas y el conservarlas. Ernesto Enkerling es una personalidad que definitivamente ha tenido un fuerte impacto en lo que son nuestras áreas naturales protegidas. Como innovación, yo más bien me referiría a casi una revolución. Estamos en el tiempo, nos toca a nosotros encontrar el espacio que debemos de recuperar para la conservación. Entonces en México hoy en día estamos buscando el concepto mexicano de tierras silvestres para que en base a la realidad mexicana, nuestros ricos ecosistemas, podamos dejar un legado a las futuras generaciones, donde podamos reconectarnos con la naturaleza, donde podamos sentir la biofilia que es original para los humanos, y de ahí continuar en esta labor de conservación que es para la presente y las futuras generaciones.